Halo, halo, witam serdecznie w 23. już odcinku z serii Banishers Ghosts of New Eden. No i dzisiaj po raz kolejny w główną historię, w misję Ciemnica. Musimy się dostać do serca jaskini i w sumie jesteśmy chyba bardzo blisko. Mamy właśnie jakąś charakterystyczną arenę, więc chyba szykuje się walka z bossem. Tylko jak się jeszcze dostać odpowiednio? Coś mi chyba ominęło. Jest jakaś inna ścieżka? A, tędy. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could... The bucket is tainted. The bucket is tainted. Skazę wyczuwa bohaterka? Nie dokładnie rozumiem, o co chodzi. The bucket is tainted. Wyczuwam skazę w tym wiatrze. Że jak? A tu bohaterka coś właśnie pokazuje, nie wiem. Do góry patrzy? Co jest nie tak? A! Whatever you have sown, you shall reap. Alone, misunderstood, so you shall remain. A vivid memory from the dead is somewhere near. Dobra, bo to wiadro to chyba prowadziło do studni, tak mi się wydaje, więc prawdopodobnie jesteśmy pod miastem. Tak jest, czyli o to chodzi. To ma sens. Dlatego woda była skażona. Jest w końcu jakaś czerwona, splamiona krwią. Nic dziwnego. Co jest? Bohater się zepsuł, nie potrafi wskoczyć nagle. Zbadaj wiadro. Bo właśnie nie patrzę, o co chodzi w misji często. Tędy? An echo from the past drifts by. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stalling. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? Dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Zestaw kamieni Urim i Tumim. Narzędzi do wróżbiarstwa i kleromancji, mających objawić wolę Boga. A do kogo one należały, to w sumie nie wiem nawet. W każdym razie było przedstawione, że ten Antipas i jeszcze jego żona tam grozili raczej gubernatorowi, że będą konsekwencje, jeżeli się nie postara. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. But why now? Hiding the evidence perhaps of his role in the witch trial. They connected him to the demonology he used to reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Dobra, idziemy na pojedynek. All deserted you. This can't be good.
are you? Who are you? Confess! Let them speak! If we speak, so you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let rule in the grave! You have blood on your hands and weakness in your heart! Guilty! Swore to vanquish evil! You conspired with witches! Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges! Cowardice, oath-breaking, deception! The verdict! Guilty! The sentence! Pain hereafter! A to interesująca sprawa, czy jeżeli bym inaczej podejmował decyzję, to inaczej by to wyglądało. I only seek the truth. Truth is a poison, must believe they want. The poison will end you. Bloody hell. Is that me? Is that cheap trick? Zaraz, on wykonuje dokładnie te same akcje co ja? Nie, przez chwilę tak myślałem. Tak się strzela headshoty. Patrz na to. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Bloody hell, that stings. Mogę się zmienić? Jezu, jakaś żaba mnie atakuje, co ja w ogóle widzę? That red. Ask for help if you need it. Getting rid of that ooze should weaken the shadows. Your strikes are not helping. Let me. Ask for help if you need it. Co się dzieje? Mogę jakoś dobić? O. Ghosts are dangerous, and I'd no reason to show mercy. Damn you! This thing is mine. This is going to vex me. Jeszcze mamy ataki dystansowe i mordujemy. Ej, co jest? I need to be the one to face it. Niekoniecznie, mogę zawsze tak zrobić. Mocny atak. Nie, bo już nie mam energii na bohaterce, nie da rady. Muszę nadawać kilka ataków i dopiero wtedy...
Damn you! Ta, tą bohaterką nie mogę parować niestety, nie ma opcji. Jeszcze zdążyła? I dobijamy. I teraz trzecia faza. Co dalej? Banishers are guilty of poisoning the body politic. You portray yourselves as saviors sent to deliver us. But with your dark hearts, the evil only worsens. Your witches, as witches must die. We use rituals to help the living, not curse them. Magic is only a tool. Dobra, czyli mamy dwa bossy jednocześnie. To może być trochę trudniejsze. Czy to nie jest efektywne na bohaterkę? Muszę odpowiednio umiejętności dobierać. I have to do this myself. Let me. Na czym polega sprawa? Nie mogę zmienić przez chwilę. Jeszcze wszędzie szram mamy, dosłownie, beznadzieja. This just won't do. This thing is mine. Miałem już energii po raz kolejny. Kurde, ale syf. Wasn't expecting to fight myself today. Let me. This is going to vex me. Never mind. I'll do this myself. Dobra, walka jest naprawdę bardzo ciężka. Z dwójką jednocześnie porąbane już. Muszę się zająć kolesiem chyba najlepiej. Nie działa parowanie, co jest? A beznadzieja. Do nothing. There's a tough one. Oni się z jakiegoś powodu leczą, a ja nie wiem dlaczego w ogóle. To jest najgorsze. No, I don't think we will. I'll take care of this thing. To ich leczy? Nie wiem. Ja się nie dowiedziałem niestety. I'm not messing about, am I? No nie da rady chyba wygrać. Kurde, porąbane to jest. No z tym leczeniem to jest niesamowite. Się dowiedziałem tak późno. Her name is Deborah. And everything that is in the earth shall. Nie, z tym leczeniem, kurde, to nie było tak, to było tak nieoczywiste w ogóle. Z jakiego powodu oni się leczyli, że no, głupota. Dobra, jeszcze raz. Ostatnia faza. We use rituals to help the living, not curse them. Magic is only a tool. Czy lepiej skupić się na redzie, bo jemu łatwiej damage wjeżdżać zawsze. Ale oto jeszcze, kurde, muszę rozwalać, żeby się nie leczyli przypadkiem. Not strong enough.
Bloody hell, that stings! Przez to by się leczyli, to jest najgorsza sprawa. Sparował mnie? Look to me. I'll take care of this thing. I think this one is mine. I'm not messing about, am I? Okej, daliśmy radę. No to mieli wspólne zdrowie, się okazuje. We have passed judgment. The guilty are known. Now justice is ours. Enough. Can we please get out of here? No rzeczywiście, trochę mało przyjemna lokacja. Krwawe jaskinie, ale nareszcie chyba możemy się z niej wydostać jakimś sposobem, może skrótem. Teraz jedynie trzeba się spotkać z gubernatorem. That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel judged. Like I'll never be understood again. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Ignorance caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. No ciekawa sprawa, jak to będzie wyglądało, czyli chyba będziemy gubernatora osądzali. No syn raczej jest niewinny, bym powiedział, on tam raczej szukał prawdy, ale nie wiem, czy miał aż takie złe zamiary, no raczej tego nie widzę. Who's that? Yes, something's here. A, to jest misja główna, tak jest. Zobaczymy. Patenty. To z kolei skrót. Już tam byliśmy chyba, zaraz. W ogóle nie pamiętam tej lokacji, szczerze mówiąc, zobaczymy. Czy już tutaj byłem? Gdzie my się w ogóle udajemy?
Chyba kwestia bardziej poboczna, ale może warto zwrócić uwagę. A, nagroda. Dziękuję serdecznie za szczegółowe zwiedzanie. Teraz wystarczy windę odblokować i będziemy w mieście. Co, przeciwnicy? O, niedobrze. Dobra, jeden nam został. Jak on w ogóle tak oberwał mocno? Do nas nie podejdzie. Tak jest. O kurde! No nie. To mam jednak kłopot. A z tym przeciwnikiem dosyć łatwo sobie radzić. Wystarczy mu tylko na plecy wchodzić. Standing by. Zobaczcie jak prosto. Kurde. Dobra, czasami potrafi plecami nawet uderzyć. Jak się szybko obraca, że jak? 180 stopni nagle. Kurde, piruety. Jeszcze możemy zobaczyć jak szczegóły się prezentują. A, czyli nie ma żadnych śladów po kulach, że tam trafi. No niestety. Czasami widzę różne porównania gier, jak bardzo są dopracowane i jak tam niektórzy w jednej grze strzelają wodę, w drugiej i widać jakieś ślady, a w tej na przykład nic nie widać. A w grach, które mają już nie wiem ileś lat, są zawsze jakieś... According to our map, the treasure can't be far. Może coś znajdę. W każdym razie, co ja muszę odblokować? Tam dałem radę od R2 uderzyć. Nie da rady? Żeby nam nic nie przeszkadzało. Nie wiem, czy tam się nie znajdują jakieś kolejne. Tak w ramach pewności. According to the map, the treasure should be near. Czyli dwa są, tak? Dobra, spróbujmy. No roots, just how I like it. A, jest jej skarb. Okej, pod X-em i pod kamieniem. Zazwyczaj dosyć łatwo te skarby jednak odnaleźć. Nawet bez podpowiedzi, jeżeli się szczegółowo wszystko zwiedzać, to tyle. Tędy? Patrzcie na to. Jakie przejście ukryte. Tego bym nie zauważył. Dobra, chyba wszystko sprawdzone, czyli wjeżdżamy do góry. Czeka nas jeszcze ważna rozmowa. Czy powinniśmy gubernatora zakończyć jego żywot? Czy to jest dobrym wyborem? Czy on zrobił aż tyle złego? Tam rzeczywiście w czarną magię się bawił, ale... Czy doprowadził do czyjejś śmierci? Tej dwójki? W sumie nie wiem. Tędy już... A, mogę zaskoczyć?
Otóż nic nie mamy. Okej. Dobra, pewnie jeszcze przy rozmowie się trochę dowiemy. Z gubernatorem może jeszcze coś wyjdzie. That down there, I was tense. I was impatient. The infamy's doing, not yours. No. Doesn't change the feelings. I never thought I could feel such anger again. They were Deborah's feelings, not yours. Dobra, i teraz będzie interesująca rozmowa. Refreshing it is to the soul to be at once one thing, Może zbudowali. my friends, is true. The wicked are at odds with themselves. Oh, good. His latest sermon. We haven't missed it. Dobra, czyli wbijemy na ceremonię do kościoła i załatwimy od razu kolesia w trakcie mszy. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in His name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people hear. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? Mężczyzny, kobiety. It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. "The devil walks among us," they said, "and you must save us, or we will find someone who will." This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. The train band captain shackled the school teacher and locked her away. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist,
To repel the devil, the wise and fearless man must learn the black spy's tricks. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Araloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not. It seems they knew worthy of his secrets. Never mind. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. How very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken, secrets and lies, wrongs basically, your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius, the wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Oszczędź albo poświęć już teraz. Myślę, że jeszcze będzie jakieś dodatkowe zdanie, rozmowa. Tak szybko. W takim razie co? Poświęcamy. Po raz kolejny to przyczyni się do wskrzeszenia Antei, a to do wstąpienia Antei. No w sumie spowodował, że kobieta rzeczywiście umarła przez swoje decyzje, więc raczej ciężko to wszystko usprawiedliwiać, muszę przyznać. Jeszcze kłamał tam, jeszcze inni zginęli w sumie wcześniej w związku z magią. Dobra, poświęcamy. You had the power to stop the madness, but instead you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden. Then you called we Banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock. All show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. No. He deserves blaming.
Shame on me if I don't do it. Hell's bells! Friends, have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? Jakoś nikt go nie broni, tak? To the living. Death to the dead. This is unfair. Is the evil gone for good? Far from it. Then who will protect us? I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Or at least, I'll try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Your fee. One of the many debts my father left me. You'd best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? After all this, don't forget to rest. No nie wiem, czy powinienem odpoczywać w tej mieścinie tak naprawdę. Czy mnie ktoś teraz nie załatwi w nocy? Nie wiem, czy wszyscy byli po mojej stronie, jak to się prezentowało, ciężko powiedzieć. Dobra, odpocznij w schronieniu. Dobra, zobaczmy, jaka będzie nasza kolejna misja. Czyli tak i nowa umiejętność. Co my tu mamy? Scalenie. Antena może połączyć się z Redem, aby przez krótki czas zadawać zwiększone obrażenia. To pozwala parze przedrzeć się przez potężne widmowe sieci. W walce Antena może łączyć swoje duchowe moce z umiejętnościami bojowymi Reda. Fajna sprawa. So, what now? What did Ceridian say when we first met her? Once we'd weakened the nightmare's influence, we could use the void to enter its lair. Deborah's grip on the settlers has diminished. We'll return to Ceridian's island. From there, the void breach will take us back to New Eden town. Just like that, eh? Well, yes, just like that. Something bothering you. But aren't we rushing things a little? We've lost too much time already. We have a nightmare to confront, remember? Sometimes I hate the world. Another free woman, bright, sensitive, kind, murdered by a craven rabble too weak to face its own mediocrity.
Cowards hiding behind fake virtue. And for what? They won't even say her name. Why? Why her? They know no better. They know only fear and hate what they cannot understand. Especially when a woman is involved. It matters not now anyway. A woman died for nothing and it matters not? What matters is what we do now. Which wrong we set right. I've taught you well. When I left Cuba, anything could have befallen me. I was bright, free, talented. Though I had the wrong tongue, the wrong sex, the wrong skin. I defied life. I expected so much more from the world. I was arrogant. Arrogant to believe I needed no one. To shut out my mother and experience curandera and listen instead to my sister. Your childhood friend. What happened? I had little and wanted more. A dangerous thing when you have our type of talent. Anything could have befallen me, but it didn't. But something did happen. Something happened to Deborah, and then something happened to you, and now we are both paying that price. You still have your life. What's it worth if it's plagued by the murder of all those I killed? We made a choice, Rory. You made it willingly. Aye, I did. Look, all this, it's a lot to endure. We're both exhausted. I know I am. I cannot tire. I know. I know how hard it's been for you. You have no idea. None at all. I'll do my best to understand, if you'll let me. We should have faith. Look at us. We'll get to where we're going. Shut up, Red. Shut up. This isn't about what we have conquered or what we have achieved or how far we have journeyed. Look at us. Look at me. I loathe what I've become. Can't you see that? I was trying to help. I'm sorry. Stop apologizing. Good night. Antea, I would have gone with you. Not funny. I have to walk to the stupid bloody island. Dobra, czyli się teleportujemy od razu? Chyba nie. No rzeczywiście, znajdź Antea. Obraziła się na mnie, co to ma w ogóle znaczyć? Dobra, w każdym razie to było na ten dzisiejszy odcinek, zrobiłem całkiem niezłe postępy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, dzwonka, bo kolejne codziennie wychodzące materiały. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.